Trigonometry chapter exercise 6.3 we are in question number 3. கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வி, mainly from the calculation perspective. Usually நமக்கு angles வந்து 45 degrees கொடுப்பாங்க, 30 degrees கொடுப்பாங்க, 60 degrees கொடுப்பாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா they given us 38 degrees. அதுக்கு value கொடுத்திருக்காங்க, but obviously this value is not a very friendly number. So to that extent the calculation is going to take a little more time. So அதை வந்து we'll have to keep this in mind when we are solving this question. Right? Let's get started. As usual என்ன பண்ணலாம், இந்த கேள்வியை படிச்சுட்டு அப்படியே இதுக்குரிய படத்தை நம்ம வரைஞ்சிட்டே வரலாம். From the top of a tower 60 meters high, the angles of depression of the top and bottom of a vertical lamp post are observed to be 38 degrees and 60 degrees. இது ஒரு டவர் இருக்கு, இந்த டவரோட ஹைட் வந்து 60 மீட்டர் அப்படின்னு இருக்காங்க. இங்கே ஒரு lamp post இருக்கு. We are looking at both the top and the bottom of this lamp post. முதல்ல top of the lamp post from the top of the tower பார்த்தா angle of depression is equal to 38 degrees. Immediately let's draw a line which is parallel to the ground. So all these three lines are parallel. Angle of depression is equal to angle of elevation. So in the angle 38 degrees. First part mudichachu. The angle of depression from the top of the tower to the bottom of the lamp post. So this is going to be that. This is equal to 60 degrees அப்படினு இருக்காங்க. So which means angle of depression is equal to angle of elevation. In the angle will be equal to 60 degrees. What we need to compute is basically what is the height of the lamp post. இது கேட்டிருக்காங்க. Process என்னன்னா, we'll look at it step wise. கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த ஹைட்டு, இந்த மொத்த ஹைட்டு தெரியும். So if you're able to find out this extra height, the tower is over the lamp post. Lamp post ஓட டவர் இன்னும் எவ்வளோ அதிகம் ஹைட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா, அதை அந்த 60லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா, we'll get the value for the height of the lamp post. How are we going to go about it? Step 1, we're going to find out this length, the distance between the lamp post and the tower. Right? இதான் step 1. This is step number 1. அதுவும் இந்த வேல்யூவும் சேமாக இருக்கும். So we're going to plug in this value here, and then in step 2 we're going to find out how much higher is the tower over the lamp post. Step 3 is basically 60 minus the value that we computed here should give us the height of the lamp post. So these are the 3 steps you're going to be doing. Start with this. This is a diagram that we have. This angle of elevation will be equal to 60 degrees. I'm going to look at right triangle BAC. Step 1 க்கு வந்து right triangle BAC ல looking at angle C, which is 60 degrees. AB or BA is the opposite side to this angle. AC is the adjacent side to this angle. So tan use பண்ண போறோம். So tan of 60 degrees is equal to the opposite side BA divided by the adjacent side AC. Tan 60 is equal to root 3. BA ஓட வேல்யூ தெரியும் 60. AC தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க பார்க்குறோம். So AC is equal to 60 divided by root 3. Right? இது அப்படியே வச்சுக்கலாம். You can write this 60 as a 20 into 3, அப்புறம் அதை 20 root 3 into root 3 பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். We'll come to it later. இப்போதைக்கு இப்படி வச்சுக்கலாம். So we got this AC to be equal to 60 by root 3. Draw a line parallel here. So this, if we call it as DE னு சொன்னோம்னா, this is also going to be the same as AC, which is 60 by root 3. Now step 2, we're going to find out the value of B. Value of B is essentially in the entire இது வந்து we know is equal to 60 by root 3. AC is 60 by root 3. This is 60 by root 3. Step 2, we are going to look at right triangle BED எடுக்க போறோம். இதுல வந்து angle 38 degrees க்கு opposite side is B, adjacent side is D. So going to using tan 38 degrees is equal to the opposite side BE divided by the adjacent side ED. இதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 0.7813. BE தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம், which ED is equal to 60 by root 3 அப்படின்னு வந்துருச்சு. 60 divided by root 3. So the value of BE is equal to 0.7813 into, இதை cross multiply பண்ணோம்னா 60 divided by root 3, we'll write it as this as a 20 into root 3 into root 3 னு எழுதிக்கலாம். So this will get cancelled with this to leave us with a 20 root 3. So BE is equal to 0.7813 into 20 into root 3 ஓட வேல்யூ வந்து 1.732 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க. So what we need to find out is the value of EA. EA is the same as DC. EA is equal to DC, which is the lamp post. EA is equal to BA minus BE, which is 60 minus 0.7813 into 20, 0.7813 into 20 into 1.732.
இந்த கேல்குலேஷன் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், பொறுமையாக பண்ணி முடிச்சிருங்க, வேறு வழியே இல்லை. ஸோ வில் மல்டிப்ளை திஸ் 60 minus 0.7813 into this is 3464 வரும், which is essentially going to be 34.64 வரும். So 60 minus this entire value will leave us to the final answer, which is equal to 32.93 meters, which is the height of this lamp post.